Engineered Math Random Solve Problem 23, find the mesh currents I1 and I2. Yan. So given itong circuit, hanapin natin yung mesh current I1 and I2. So gamitan natin ng mesh analysis. So dahil dalawa yung hinahanap na mesh current, bubuo tayo ng dalawang KVL equation. Yan. So KVL muna tayo at mesh 1. Okay, so may pattern naman dito to find the KVL equation. So simulan natin sa voltage source. So bale pag KVL, summation of voltage around the loop mesh 1 is 0. So yung assigned direction ng mesh current natin is clockwise. So ang sign convention sa voltage source is kung saan pumasok na polarity as we go around the clockwise direction. So sa 10 volt, dahil pa clockwise tayo, papasok siya sa positive polarity. Kaya positive 10 ang sign niya. Tapos sa 7 volt, papasok din tayo sa positive polarity kasi pa clockwise. So positive 7 yung sign. And then next, para sa mga voltage across the resistor sa mesh 1, ang sign na gagamitin is positive. I-add lang natin yung mga resistances sa mesh 1, 1 plus 4 plus 5. So 1 plus 4 plus 5, then times the mesh current I1. Tapos, kung may common na resistor sa mesh 1 tsaka mesh 2, meron 'di ba si 4 ohm, ima-minus natin yung voltage across the 4 ohm due to the other mesh current I2. So magiging minus 4I2. Then, equate nyo na sa 0. Yan, so magiging, etong 10 plus 7, transpose natin sa kanan, magiging 10 plus 7 is 17. Pag transpose sa kanan, magiging negative 17. Tapos, combine natin 1 plus 4 plus 5, 10I1 minus 4I2. Equation 1. Next, for the equation 2, KVL naman at mesh 2. Summation of voltage is 0. So sa voltage source muna tayo. Sa 7 volt, pa-clockwise yung direction ng mesh current I1, papasok sa negative polarity. So kaya gagamitin nating sign is negative 7. Tapos sa 5 volts, papasok sa positive polarity kasi clockwise yung current. So ang gagamitin nating sign is positive 5. And then for the voltage sa resistor sa mesh 2, positive sign. Add lang natin yung resistances sa mesh 2, 3 plus 4 plus 2. 3 plus 4 plus 2 and then times sa mesh current I2. So common 'di ba yung 4 ohm sa mesh 1 tsaka mesh 2, ima-minus din natin yung voltage dito sa 4 ohm due to the other mesh current naman na I1. Kaya minus 4I1. And then equals 0. Yan, tatranspose ko na lang tong constant negative 7 and positive 5 sa kanan. Pero combine muna natin, negative 7 plus 5 is negative 2. So pag transpose mo sa negative 2 sa kanan, positive 2 na siya. And then, unahin kong isulat itong negative 4, I1. Then plus, combine 3 plus 4 plus 2 is 9, I2. So this is our equation 2. Yan. So, isosolve na natin simultaneously yung equation 1 and equation 2. Yan. So, pwedeng yung i-manual compute, pwedeng elimination method, substitution method, Cramer's rule, Gaussian elimination, etc. Pero gagamitin ko na lang siya ng calcu. Okay. So, mode 5, 1 kasi 2 unknown. Input nyo lang yung coefficient. So, sa equation 1, 10, negative 4, tas yung constant negative 17. Sa equation 2, coefficients negative 4, positive 9, and constant 2. Press equal. Ayun, yung x, siya yung corresponding sa I1. Exact value is negative 145 over 74 amps or approximately negative 1.96 amp. Press equal, yung y naman, siya yung corresponding sa I2.
exact value is negative 24/37 amps, or in decimal approximately 0.65 amps. So, eto na yung dalawang mesh currents.